In this week, we are going to talk about problem solving. In programming, the basic purpose of writing a program is to solve a problem. And let's see how we can do that problem solving process. Okay? First of all, we are to learn about an algorithm. An algorithm is usually consists of set of instructions, set of procedures, right? So here in this procedure, we say an algorithm is step-by-step procedure, right? In an algorithm, we are going to solve a specific problem. If you are to solve a problem, then you should have to have a way to do that. To do that, you need an algorithm. We call it an algorithm. Within the algorithm, you have number of steps. After following those number of steps, or else after executing those number of steps, then you will be able to solve a problem. Therefore, if you ask to define what is an algorithm, it is a step-by-step procedure for solving a problem, right? And if you have written a good algorithm, that means the way, the steps, or the procedure you have written to solve your problem is good, then that procedure or that algorithm should have these kind of characteristics: precision, uniqueness, finiteness, input, output, generality, right? When you are writing an algorithm, usually the steps should be defined precisely, right? You should have to properly define the steps of the algorithm, then only you will be able to follow that accordingly. And uniqueness, results of each step are uniquely defined and only depend on the input and the result of the preceding step, right? Usually when you are to do something, you will need set of input to do certain operation, and also at the end you will receive some results. So each and every algorithm will input certain set of input, and then it will provide you the exact result you will need. And finiteness, the algorithm stops after a finite number of instructions are executed. Once you have started your algorithm, once you have started your procedure, if it runs forever, we can't say it is a good algorithm. Usually, there should be a way to end it. Right? After executing, you are going to have your desired result. To do that, you should have a way to stop that algorithm. Therefore, after a set of steps, or after executing all the instructions in your algorithm, then it should stop. Input, the algorithm receives input. You already know that when we were learning about flowcharts last week, we took input and also we produced output. Therefore, input-output means input are the data values that will be inserted into your algorithm, and output are the information you will get after executing the instructions given in your algorithm. And also, usually, an algorithm is applied to set of inputs, right? Based on the inputs you are going to process, you are going to run your algorithm, and all the instructions or all the steps mentioned in your algorithm applies to the inputs you are giving, right? So these are the characteristics of good algorithm. You will have to remember these things. And when we design programs, last day we learned this flowchart. Other than flowchart, we have different options to do that. Pseudocode, this is pronounced as pseudocode, decision tree, decision table, structure diagram, and or else we can mention as structure chart. Right? Flowchart we already know, but we are going to discuss some more about it.
We are going to talk about pseudocode, decision tree, decision tables, structure charts, and structure diagrams. And flowchart, here we have a set of symbols, set of graphical representations. With help of graphical representation, we are going to give the steps to follow our procedure, right? Now, what we usually do is, now you want to write a program. Before writing program, you have to think of the steps that should be followed. Then you are going to represent that using any of the mechanisms that we are going to discuss now. First one is flowchart. Here, last day also you learned these things, right? Terminator. When you want to mention starting point or ending point, you use this kind of a symbol. And square, this represent the process. And flow line, how data flows will be represented with help of this arrow. This is called as flow control. And when you are to input or output data, then you will use this kind of a symbol. And diamond, if you are to use any condition, then you will use decision symbol. And also, we didn't use this last day. If you are to mention about any document within your flowchart, then you can use this document symbol. Right? So those are the symbols which we used basically for designing the flowchart. In addition, we have these two connectors. Last day also I mentioned this connector, circle. This is on-page connector. If you draw your flowchart within the same page, then you can use this symbol to connect two places. We will be learning these things, so don't worry. And off-page connector, if you have to, if your flowchart goes to another page, if you start from first page and if it continues to the second page, then you can link places with help of this connector, right? These are just connectors. If you mark A here, then within your flowchart, right, we will have flowchart. You can mention a place where this A can be set, right, like that. These are just points, connection points. Therefore, you can mention where it should be connected, right? This is also that kind of a connector. Again, this also can be referred with any symbol, and you can mark or point to a place in your flowchart. And the second one, pseudocode. Pseudocode is an informal high-level description of the algorithm. It uses the structural conventions of a normal programming language, right? This is a bit similar to writing programs with help of programming language, but it is not exactly as it is, right? So here you will have to write instructions, one line, second line, third line, fourth line. Likewise, you are going to give instructions using a high level language, right? So this is understandable by you, but this is not the code that is applicable directly to your programming language, right? This is similar to your programming language code, but it is not exactly as it is. But for writing algorithm, we can use pseudocode, right? I will try some examples with you, then you will understand how pseudocodes differ from the programming language code, right? So structure is similar to the programming language code structure, but it is not the exact one, right? This is used for developing algorithm. This is a text-based design tool, right? Here we give instructions
with help of text. In the previous tool or in the previous method, you used flowchart, and that is a graphical representation. Here we have textual representation, right? Here it again mentions no need to worry on syntax, right? We are not going to check whether this is syntactically correct or not, because it will be checked when we convert this into the real program code, right? Instead, what we are going to do is we are going to just write down the way we understand about the steps that we are going to give to our program. Easily convertible into program statements, because this is similar to the program statements, even if it's not same. Therefore, it can easily be converted into program code, right? And decision tree, a decision support tool that uses a tree-like model of decisions and their possible consequences, including chance event outcomes, resource costs, and utility. Right? Here you see a decision tree. For an example, if you check whether age less than 30, if yes is the answer, this is you will have to execute this side. That means left hand side. And the answer is no, you will have to execute right hand side, right? So the operations you have to do within your procedure or within your program can be represented using this kind of a decision tree. Right? And structured programming. Before coming into structured programming, I would like to ask you whether you have problems up to now. All right, now we are going to talk about structured programming, and this subject is also structured programming. And before doing structured programming, we have to uh, discuss what it is, right? Okay, programming with clean flow, clear design, and a degree of modularity or hierarchical structure, right? Here in structured programming, we can have modularity and hierarchical structure. Assume that you want to do a task, right? As I already told you, when you're to write a program, you have a task to do, right? Your program should give your program should do that task for you, right? So you will have to write number of steps, like that, one first step, second step, third step, fourth step, right? So you will have number of instructions, and here these instructions are usually executed one after another. Madam? Give me a few minutes, okay? Okay. Okay. So I was telling you about the way you have to write your instructions. When you are writing your program, you have to give the instructions one after another, right? For an example, after executing the first statement,
then you will go for the second statement, third statement, fourth statements, like that, right? So when you have number of statements like this, sometimes you can write modules, right? That means you can take one set of code and make a module out of this. This can be taken as a module and use it whenever necessary. In the second program, for an example, now in my second program, I can write set of instructions and I can use this module there, and this comes here, and again set of instructions, and again I can use the same module if I wish to, right? So likewise, in structured programming, we have a clean, clear flow design, right? It has a hierarchical structure, and also it can include modules as well, right? So here in structured programming, we have a hierarchical structure and we can use modularity. And these are the three basic constructs in structured programming. Remember, if you're asked to write about the basic constructions, these are the three basic constructions. First one is sequence, second one is selection, and third one is iteration, right? Sequence means ordered set of statements. Selection means conditional branch. Iteration means repetition, right? I think you all remember how you designed flowcharts last day, right? You started your flowchart, and then you sometimes you maybe input some data, right? And maybe you had a process and you end it. Okay, so therefore you had ordered set of statements. There was, you saw an order in there, right? Specific order was there. And also for some flowcharts, you used this symbol. I think you remember. You used condition. I think you all remember is marks greater than 40, right? We did this last day. What to do? If yes, you can select one direction, and if no, you can select another direction. I can't clearly draw it here. I think you all know that this m greater than 40 should go inside this diamond, right? Don't think of it. Since it's difficult to write here, I had to write even outside. So, but you still know that for yes option, you have to go, you will be directed to one side, and for no, you will be directed to another side, right? So here, this is what we refer as selection, okay? This is what we refer as selection, and in sequence, we have ordered set of statements. And in iterations, we didn't do this last day, but we are going to do this today. In iterations, once we have number of statements executed, if we want to do the same set of instructions again and again, then we can go back to the beginning of that set of statements and do that for number of times. For an example, assume that you want to add set of numbers for 5 times, right? Or 10 times. Then adding is same, right? Addition is same, that operation is same. And if you want to do it 5 times, you are going to repeat the same set of instructions. If you want to do it 10 times, again, same set of instructions, but you are going to repeat it. So this is what we call as iteration or as repetition, right? So these are the three basic constructs. Remember these three: sequence, selection, and iteration. Okay, structure chart. I'm not going to read this. I think you can read this because I have given this in your classroom also. Therefore, read that later. I'm moving to the structure chart directly. Here you see an example structure chart.
Usually we can divide the whole process or the whole program you want to develop into some modules, and you can control those modules accordingly to do all the activities together, right? So this full chart represents your full program, and each and every module will consist of different set of instructions to be carried out. For an example, this can do one operation, this will do another operation, this will do another operation, but this whole program will need all three operations to be completed in a specific manner, and then only you will see the exact result, right? So control module is the one who's going to control these three modules. Based on the instructions given by this control module, these modules will work, right? Here you have example structure chart. Now your task is to calculate average. This is what you are going to do with help of a computer program, right? Without directly thinking of calculating average, now you are going to think of what kind of modules you can have to do this program. If you are to calculate average, these modules can be there, right? This will not be the exact module sometimes. You can decide your own modules and what each and every module will do, right? Therefore, here in this case, we have selected three modules, which first module 1 will input the numbers, and module 2 will calculate the average, and module 3 will give the output, right? And this works as the controller, and controller will control all these activities, right? Without inputting numbers, you can't output, right? Without input numbers, you can't calculate the average. Therefore, you have to control the flow of operations, right? First, what it will do is you are going to input numbers with the help of M1 or else this module, right? Input nums module will input data. This data flows to this module, that's this controller. You can see the direction of arrows. Number 1 and number 2 will be inserted into the system, and then it will send to the second module, which is average calculation module. Calculate average within the module and will give average outside. You can clearly see the direction, right? And again, now this controller receives the average, calculated average, then it will send to the output displaying unit, and output displaying unit will display that, right? So structure chart also can be used to represent selection, right? In this one, we talk about sequence, right? And if you are to mention about any selection, again, like in flowchart, you can give a diamond here, and if it satisfies this condition, then you can go to one process. If not, you can go to the other process. Okay, an iteration can be represented like that. Here you have a complex program and its structure chart, right? This is the structure chart for generating payroll. Here you see number of modules. The whole program is divided into number of modules. We divide a full program into number of modules because then it's easy for us to understand. It's easy for us to write the code. Otherwise, it may be difficult to do all at once, right? So with help of simpler modules, we can easily manage all the activities what we should do within the program. That's why we divide the whole program into number of modules and create the program, right? Okay, so based on the way we are going to solve this, we can think of two problem solving approaches.
top-down approach or bottom-up approach. As I already told you, you can control the flow of data and how the operation should be done with help of the controller, right? All the modules will be controlled by one place, which can be referred as main body, right? Main controller uh, will act as the main body, so it will control all the other modules, right? So when you write your program, you can start with this main body, or else you can start with the sub modules. If you start with main body and continues to write other routines, then we say it is top down method. And if not, if you are going to develop lower modules first, and then at the end you are going to collect all the modules together and develop the main part, then we say it is bottom up method of problem solving, right? If you can read this, top down means writing a main body first, which calls to several major routines, and then develop the routines. Routines means the submodules we have already discussed, and main body is the controlling part, right? So in top down, writing a main body first, which calls to several major routines, and then develop the routines, right? This is the first thing to do, and other submodules or the routines will be developed later. And in bottom up method, what we do is programming technique. This is a programming technique in which lower level functions are developed and tested first, and higher level functions are then built using the lower level function. First, lower levels will be developed. This will happen first. Lower level functions will be developed first, and thereafter higher level functions will be developed based on these. Okay, so these are the ways you can use when you are to write your programs. So this is all about the theory section we are to discuss during this week. Okay. සිංහලෙන් කියන්න ඕනේද? ඕනේ නැද්ද? කියන්න මිස්. කියන්න මැඩම්. Okay. Problem solving ගැන මේ සතියේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට flow chart. පස්සේ අපි problem solve කරන ක්‍රම. දැන් problem එකක් අඳුනගන්නේ කොහොමද? මොකක්ද problem එකක් කියලා අපි කරන්න යන්නේ කියන දේ ගැන තමයි. design කරන්නේ කොහොමද problem එකට solution එකක් කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මේ සතියේ. algorithms කියන එක ප්‍රධාන කාරණේ. හරි, algorithm එකක් කියවම ඔයාලට පේනවා ඇති step by step procedure for solving a problem. අපි program ලියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. දැන් ගිය සතියේ ප්‍රශ්න කීපයක් කරානේ නේද? ඔයගලන්ට numbers එකක් එකතු කරලා උත්තරය ගන්න එක එකත් ප්‍රශ්නයක්. programming පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට ඔයගලන්ට මතක ඇති ගිය සතියේ මම කිව්වා pass mark එකක් දීලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් pass ද fail ද කියලා බලන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ flow chart එකක් try කරා ගිය සතියේ. ඒ ඔක්කොම problem. හරි. ඒතර algorithm එකක් කියන්නේ ඕනම මේ විදිය problem එකක් විසඳන්න, මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න අපි පාවිච්චි කරන පියවර කීපයක එකතුවක්. හරි, step by step procedure for solving a problem. ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ තියෙනවා පියවරවල් කීපයක්. ඒ ඔක්කොම පියවරවල් ටික එකට එකතු වෙලා තමයි algorithm එකක් හැදෙන්නේ. ඒකට හොඳ algorithm එකක තියෙන්න ඕනේ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. මේවා මේ මතක තියාගන්න මේ ටික. ඔයා හොඳ algorithm එකක් ලිව්වනම් මේ algorithm එකේ පියවරවල් ටික හරියට පැහැදිලිව දක්වලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට එකම ලියන එක තේරුමක් නැහැනේ numbers දෙකක් එකතු කරලා උත්තරය දෙන්න කිව්වොත් එහෙම එකම number එක 10 පාරක් විතර අපි input කරගන්න ඕනි කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි, හරියට අවශ්‍ය input ඒ විදිහට එක step එකකින් step එක එකම
ස්ටෙප් එක අනවශ්‍ය විදිහට රිපීට් වෙන්නේ නැතුව පැහැදිලිව ඩිෆයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට කොහෙවත් අතරමැදකදී තියෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ වෙන ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. ඒ ඉන්පුට් එක පාවිච්චි නොකර වෙන මොනවා හරි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. ඉන්පුට් පාවිච්චි කරනකොට ඒ පාවිච්චි කරපු ඉන්පුට් පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කැල්කියුලේෂන්ස් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇල්ගොරිතම් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දෙන විසඳුම. අපි කියන්නේ ප්‍රොසීඩියර් එකක් කියලා මොනවා හරි ස්ටෙප්ස් කීපයක පියවරවල් කීපයක එකතුවක්. මේ පියවරවල් ටික ඉවර නොවි තියෙන්න බෑ ඉවර වෙන්න ඕනේ. නම්බර්ස් දෙකක් එකතු කරලා උත්තරේ පෙන්වන්න කියලා කිව්වම ඒක ඉවරයක් තියෙන්නේ. නැත්නම් නම්බර්ස් දෙක එකතු කර දිගටම එකතු කර ඉන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ. මොනොත් මොනවා වෙයිද ඔයගොල්ලන්ගේ මෙමරි එක නේද කම්පියුටර් එකේ. කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ ඉන්නේ හැමදේම කරන්නේ. මෙමරි එකේ මතක තියාගෙන කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්නේ. ඒතර ෆිනිට් ස්ටෙප්ස් ගානක් තියෙන්න ඕනේ. යම් කිසි නිශ්චිත පියවරවල් ප්‍රමාණයකින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇල්ගොරිතම් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉන්පුට් තියෙනවා, අවුට්පුට් තියෙනවා. මොනවා හරි data ඔයගොල්ලන්ගේ ඇල්ගොරිතම් එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි data input ගන්න අවස්ථා සහ data output දෙන අවස්ථා තියෙනවා ඇල්ගොරිතම් එකක. ඊට පස්සේ ගන්න data වලට තමයි අපි operations කරන්නේ ගන්න data අනුව තමයි. ඒක මම කලින් කිව්වා. ඊළඟට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මම ගිය සතියේත් කිව්වා ෆ්ලෝ chart ගැන කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එකපාරට ලියන්න ගන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සෙල්ලා ඩිසයින් කරනවා. ඒ ඩිසයින් කරන විදියවල් කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි එක අපි ගිය සතියේ කතා කරා ෆ්ලෝ chart කියන එක. ෆ්ලෝ chart එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩිසයින් කරන්න. එතකොට ඔයාලා ඩිසයින් කරා නම්බර්ස් දෙකක් එකතු කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරා ග්‍රේඩ් පාස්ද ෆේල්ද කියලා තීරණය කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක් ඩිසයින් කරලා ඉවරයි. ෆ්ලෝ chart කියන ඩිසයින් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව තව ඩිසයින් ටූල් කීපයක් තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. pseudocode, decision tree, decision table සහ structure diagram කියලා. මේ pseudocode කියන එකත් වැඩිපුරම භාවිතා වෙන ක්‍රමයක් අපේ මේ lessons වලදී. මේ අපි දැන්ට කරගෙන යන මේ මොඩියුල් එකේදී අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන දෙකක් design tools දෙකක් තමයි flow chart කියන්නේ සහ pseudocode කියලා කියන්නේ. pseudo කියලා කියන්නේ p අකුරත් එක්ක තිබ්බට pseudo p එක ටිකක් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් කියනකොට pseudocode කියලායි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. හරි. ඊළඟට flow chart ගැන මම වැඩිපුර කියන්න යන්නේ නැහැ. flow chart ගැන ගිය සතියේත් කිව්ව නිසා symbols මතක ඇති කියලා හිතනවා. terminator symbols තිබ්බා. starting program එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ algorithm එක පටන් ගන්න ඉවර කරන තැනට ඊළඟට operations තියෙනවා. අපි මේ වගේ symbol එකක් ඇතුළේ ලිව්වේ. flow එක කොහොමද කියලා arrow එකකින් පෙන්නුවා. ඊළඟට input output පෙන්වන්න ඕනේවා අපි මේ වගේ parallelogram එකකින් පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ diamond එකකින් decision එකක් පෙන්නුම් කරා. ඊට අමතරව අන්තිමේට මේ document කියන එක අපි කිසිත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. document එකක් කොයි තැනකදී හරි අපිට දෙන්න සඳහන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් program එක ඇතුලේ අපිට document එකක් මේ විදිහේ symbol එකකින් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට connectors ගියසති මම කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවේ නැහැ. program එක දිග වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට program එක මම කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් දිගට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම lines වලින් අපි arrows වලින් program එක connect කරන්නේ. arrows වලින් connect කරනකොට arrows සමහර වෙලාවට එක පිට වැහිලා ඒක අපහැදිලි මට්ටමට හැදෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ flow chart එක. හරි. ඊට එහෙම වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට connectors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් ඒ වගේ තැන් පෙන්වන්න. අඳිනකොට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනවා. I'll try to do that.
මෙන්න මේ වගේ තැනකින් කනෙක්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. කනෙක්ට් එකකින් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තැන් දෙකක් කනෙක්ට් කරන එක. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනට කනෙක්ට් වෙනවා කියන එකම තමයි අදහස් කරන්නේ. සමහරවිට අපි ලයින් අඳිනකොට එකමත් එක වැටිලා ක්‍රොස් වෙලා කැතට තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙලාවට. එහෙම නොකර කනෙක්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා තැන් දෙකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි. එතකොට කනෙක්ට් කරන විදිහවල් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි on page connect එක කියන්නේ, අනිත් එක off page connect එක කියලා කියන්නේ. on page එක එකම page එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ flow chart එක තියෙන වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහ රවුමක් පාවිච්චි කරලා connect එක සඳහන් කරන්න. එහෙම නැතුව ඊළඟ page එකටත් මේ flow chart එක යන වෙලාවට ඒ page එකේ තැනක් මේ පළවෙනි page එකේ තැනක ඉඳන් දෙවෙනි page එකේ තැනකට link කරන්න ඔයාලට ඕන වෙනවා නම් මේ වෙලාවට මේ වගේ connect එකක් මේ symbol එකත් එක්ක connect එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි design tool එක තමයි pseudocode. පළවෙනි design tool එක graphical representation එකක් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ graphical කියලා කියන්නේ පෙනුම කියන්නේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් ඔයගලන්ට පේනවා පින්තූර විදිහට පේන. හරි. ඒක පින්තූර විදිහට පේන ක්‍රමයක් නෙවෙයි මේ pseudocode කියලා කියන්නේ. pseudocode එක වචනෙන් ලියන්නේ අපි. ඒක programming languages කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ programming languages වලට. ඒවට ආවේනික terms තියෙනවා. ඒ termsම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් අපිට තේරෙන විදිහට lines වලින් පාවිච්චි කරනවා. දැන් input හිතන්න ඔයගොල්ලෝ එදා කරා numbers දෙකක් එකට එකතු කරන program එකක්. ඒකට input AB input කරා. ඊට පස්සේ sum එක හැදුවා. sum සමානයි a plus b කියලා. හරි. ඒතර මේ විදිහට අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. කලින් ඔයගොල්ලෝ කරේ මේ ටික flow chart එකකින් flow chart symbols පාවිච්චි කරලා ලියපු එක. ඊළඟට ඔයාලට එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඒ විදිහට flow chart පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ලියන්න වචනේ. ඒතර මම දැන් මේ roughly ලියනවා වගේ. හරි. ඒතර display කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් input කියලා ගමු ඔයගලන්ට දැන් බලමට අපිට තේරෙනවා input කියන්නේ numbers එකක්. මේ a කියලා number එකකුයි b කියලා number එකකුයි input කරගන්නයි මේ කියන්නේ. sum කියන එකට a සහ b කියන values දෙක එකට එකතු කරලා ඒක sum එක හැදෙනවා කියන එක තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. ඒ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක වාක්‍යකුත් නෙවෙයි. නේ? මේක graphical representation එකකුත් නෙවෙයි. මේක ලියලා තියෙන්නේ වචනේ steps විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒතර pseudocode එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලියන එකක්. අපි ඒක පිළිවෙලට ලියනවා. මට මෙතන ලියන්න අමාරු නිසා මම ලියන්නේ නැහැ. pseudocode එකක එකට නමක් දාලා ඒකේ begin කියලා දාලා පටන් ගැනීම අවසානයේ සඳහන් කරලා පිළිවෙලට ලියනවා මේක. එහෙම ලිව්වම අපි කියනවා ඒකට pseudocode එකක් කියලා. ඒතර මේක ඇත්තටම run කරලා බලලා program එකක result එක අපිට ගන්න බෑ. මොකද මේක run කරලා බලන්න තියෙන එකක් නෙවෙයි. run කරලා බලන්න නම් අපි මේ statements ටික programming language code එකෙන් ලියන්න ඕන. හරි? එහෙම ලියන්න කලින් තමයි අපි මේ design outline එක හදාගන්නේ. ඒක design tool එකක් නේ pseudocode කියන්නේ. ඒකට කරන විදිහේ outline එකක් අපි හදාගන්නවා pseudocode එකක් හරහා. මේක පාවිච්චි කරන්න algorithms develop කරන්න මේක text based design tool එකක්. syntax ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ලියන්න බෑ C++ වල හරි C වල හරි Java ලියනකොට මේ විදිහට ලියලා උත්තරේ ගන්න බෑ errors එනවා. මෙහෙම සඳහන් කරන්න බෑ. මේ sum කියන ඒවා A B මේ විදිහටම ලියන්න බෑ. එතකොට program එකකින් language එකකින් ලියනකොට වැරදුනායි කියලා අපි pseudocode එකේදී ඒ ගැන worry වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන syntax check කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට අපි හිතන විදිහට අපේ program එකේ rough sketch එකක් තමයි මෙතන හදාන්නේ. easily convertible into program statements. මේක හරි ලේසියෙන්ම අදාළ programming language එකට හරව ගන්න පුළුවන්.
input AB කියලා කිව්වම මේක ඔයගොල්ලෝ C program එකක් නා C program එකක data input කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා අපි. එතකොට A data input කරන pattern එකට මේක හරවලා ලියනවා. C වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද numbers දෙකක් එකට එකතු කරලා result එක ගබඩා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් save කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒකට අදාළ code එක ඒ line එකට අනුව ලියනවා. එතකොට මේ steps ටික බලුවම අපිට ඒක ලේසියෙන්ම programming language එකට convert කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේක සෑහෙන දුරට අර programming language එකේ යන code එක ලියන pattern එකට සමාන විදිහට තමයි ලියවෙන්නේ. ඊළඟට decision tree එකක් කියවම decisions ගන්නකොට ඔයාලගේ සතියේත් කරා වගේ මෙතන උදාහරණයක් තියෙනවා age එක 30ට වඩා අඩුද වැඩිද කියලා check කරලා ඒ decision එකේ අනුව ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද program එක ඉස්සරහට ගලාගෙන යන්නේ කියලා decide කරන්න තමයි decision tree design tool එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට structured programming වලදී සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට coding කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් structured programming වල hierarchy එකක් තියෙනවා modularity එකක් තියෙනවා. මොඩියුල කරන්න පුළුවන් hierarchy එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වම program එකක් ලියනකොට පටන්ගෙන දැන් flow chart වලදීත් ඔයගොල්ලෝ ඒක දැක්කා. පටන් ගැනීමක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. ඒක යන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක structure එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ structure එක තමයි අපි කියන්නේ hierarchical structure එකක් කියලා. ඉහළ ඉඳන් පහළට පිළිවෙලට steps ටික කරගෙන ගියාට පස්සේ තමයි අපිට ඕන කාර්ය program එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව පුළුවන් සමහර ලාවට අපි එක කොටසක් module එකක් විදිහට ගන්න. මොකක් හරි calculation එකක් කරන්න තියෙනවා කියලා හිතන්න program එක ඇතුලේ calculation එකක් කරන්න තියෙනවා. එකතු කිරීමක් කරන්න, area එකක් calculate කරලා බලන්න. ඒ වගේ දෙයක් අපිට පුළුවන් පොඩි module එකකට ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට area calculate කරන ඒවා නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර නිතර පාවිච්චි කරන එකම instruction set එක නැවත ලියනවට වඩා අපි සමහර ලාවට module එකක් හදලා පොඩි modularity විදියට හදලා ඒවා block තනින් තන අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මේක programming කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. නිසා දැනට මතක තියාගන්න අපිට structured programming වලදී hierarchical structure එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ එක modularity මේ structured programming වල තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න roughly. අපි ඉගෙන ගන්නවා coding කරනකොට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ලොකුවට කලබල වෙන්න එපා මේ ගැන. හරි. එතකොට මේ දේවල් කීපය අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. structured programming වල basic constructs. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි structured programming ඇතුලේ කරන්නේ. sequence, selection, iteration කියන දේවල් තුන. sequence කියන එක මම දැන් තැන් කීපයකදීම කතා කරා. statements ටික අපිට ලියන්න තියෙන instructions ටික කරන්න ඕන දේවල් ටික මුල ඉඳන් අපිට පිළිවෙලට ලියනවා. හරි. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට අපිට decisions ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කලින් කරේ grade එක 40ට වඩා වැඩි නම් pass 40ට වඩා අඩු නම් fail ඒ වගේ decisions ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකට selections මේ programs ඇතුලේ තියෙනවා. ඊට අමතරව repetitions එහෙම නැත්නම් එකම දේ නැවත කරන්න අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒතර මේ අවස්ථා තුන තමයි structured programming වල ප්‍රධාන කොටස් ටික කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. මේ දේවල් වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ structured programming එක. basic constructs. එක දිගට තියෙන instructions වලින්, conditions වලින් සහ repetitions වලින් තමයි structured program එක හැදිලා තියෙන්නේ. හැම program එකකම මේ හැමදේම තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. generally programs වල මේ දේවල් තියෙනවා. එක program එක මේ ordered set of statements විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. තව program එක ordered set of statements උයි selections උයි විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. තව program එකක් ගත්තොත් මේ දේවල් තුනම එකට එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. තුනම අනිවාර්යෙන් හැම program එකකම තියෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඊළඟට structure chart කලින් කිව්වා වගේ මේක තියෙන විස්තරය ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. structure chart එකක rough structure එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අපේ program එක module වලට කඩලා එක තැනකින් ඒක control වෙන විදිහට හරි ගස්සන්න. ඒකෙදි data pass වෙන තැන අපි මේ විදිහට data pass වෙන directions සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
මේක තියෙන්නේ උදාහරණයක් කැල්කියුලේට් එක ඇවරේජ් එක කැල්කියුලේට් කරන උදාහරණයක්. ඒතර ඇවරේජ් එක හොයනවා කියලා කිව්වම ඉස්සෙල්ලාම ඇවරේජ් එක හොයන්න ඕනේ නම්බර්ස් මොනවද කියලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැනගන්න. ඒක කීබෝඩ් එකකින් හරි වෙන ක්‍රමයකින් ඉන්සර්ට් කරගන්නවා නම් මේක එක මොඩියුල් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවරේජ් එක ඇත්තටම කැල්කියුලේට් කරන හැටි තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අවුට්පුට් එක ඩිස්ප්ලේ කරන එක තව අවස්ථාවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කියන මොඩියුල්ස් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරන්න කවුරු ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම අවුට්පුට් එක ඩිස්ප්ලේ කරොත් මොකද වෙන්නේ? අවුට්පුට් එක දෙන් හදන්නේ නැතුව ඩිස්ප්ලේ කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා මේක යන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ කන්ට්‍රෝලින් පාර්ට් එක එක තැනකින් කරන්න. හරි. ඔයගලන්ට data passing හැටි පේනවා. ඉස්සෙල්ලාම numbers ටික input කරගෙන calculate average එක calculate කරන්න ඕනේ තැනට යවලා එතනින් average එක අරගෙන ආපහු ඒ average එක output එක display කරන්න ඕනේ module එකට යවලා display කරනවා. ඒත් ඒ controlling part එක එක තැනකින් කරනවා modules වලින් අවශ්‍ය specific tasks ටික ඔයගලන්ට කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කතා කරේ අපි sequence එක කොහොමද යන පිළිවෙල කියලා ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට මේකෙදිත් decisions තියෙන්න පුළුවන් selections තියෙන්න පුළුවන් selections තියෙනවා නම් structure chart එකේ මේ විදිහට තමයි ඒක represent කරන්නේ iterations තියෙනවා නම් මේ විදිහට represent කරන්න පුළුවන් මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේ process එක iterate වෙනවා කියන එක. ලොකු උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මේක හැමීට බලන්න පස්සේ කොහොමද මේකේ data ටික flow වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර payroll එකක් generate කරනවා නම් කරන්න ඕනේ activities ටික පොඩි කොටස් වලට කඩලා මේකේ තියෙනවා modules ප්‍රධාන modules තුනක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති get payroll record calculate net pay print check කියලා ප්‍රධාන module තුනක් තියෙනවා ඒ වගේ sub modules තියෙනවා calculate deductions කියන එකේ sub modules දෙකක් තියෙනවා ඒකට ඒ විදිහට එකතු වෙලා controlling part එකත් හරියට control වෙලා සම්පූර්ණ program එක සිද්ධ වෙනවා ඊළඟට මේ ප්‍රොබ්ලම් ප්‍රශ්න විසඳනකොට අපිට පුළුවන් approach එක දැන් කලින් සඳහන් කරන්නේ මේ මොඩියුල්ස් වලින් තියෙනවා උඩ තනි කන්ට්‍රෝල් කරන තැනක් තියෙනවා මේක පුළුවන් අපිට උඩ ඉඳලා පහළට කරන්න හෝ පහළ ඉඳන් උඩට කරගෙන යන්න උඩ ඉඳන් පහළට කරනකොට කන්ට්‍රෝල් කරන තැන දේවල් ටික ඉස්සෙල්ලා කරගෙන යවිලා ඊට පස්සේ තමයි පහළට තියෙන අනිත් මොඩියුල්ස් ඩෙවලොප් කරගෙන යන්නේ bottom up කියලා කියවම bottom levels තියෙන small functions ටික ඉස්සෙල්ලා හදලා ඊට පස්සේ ඒවා එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි උඩ ලෙවල් එකට එන්නේ. හරි හිතට top down කියලා කිව්වම main body එක ඉස්සෙල්ලා හදනවා ඊට පස්සේ තමයි පොඩි අනිත් routines වලට එන්නේ. ඊළඟට bottom up කියලා කිව්වම lower level functions ඉස්සෙල්ලා හදලා ඊට පස්සේ තමයි upper levels වලට එන්නේ. ඒතර මේ ටික තමයි අද ඔයගලන්ට session එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපහැදිලි තැනක් තියනවාද?